welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. All Goa shack owners gathered outside the Chief Minister's residence on Thursday and demanded the execution of a previous demarcation plan. Following the appeal from the shack owners, the Chief Minister addressed their concerns by authorizing operators to resume activities immediately, aligning with the previous shack policy effective from today. The delay in erecting shacks was attributed to the Environment Department's failure to demarcate the designated areas as revealed by the shack owners. Chief Minister Pramod Sawant has addressed the concerns raised by shack owners, acknowledging the existing delay in shack establishments and expressed the urgency to avoid further setbacks. In response to the shack owners' grievances related to their establishment plan, Sawant directed them to proceed with the setting up of shacks in accordance with the previous plan, emphasizing the need to expedite the process to minimize any additional delays. Environment Department, Tourism Department and Pollution Control Board काढून आयज आमचे हो इश्यू सॉर्ट आउट केलो आणि इमिजिएटली डायरेक्शन दिले आयज सोन तुम्ही डिमार्केशन चालू करा एज पर ओल्ड प्लॅन. सो आमकां हें जालें. आनी दुसरो शेकाचो जो आमी स्टेज घालपाक जाय शेकाक प्लॅटफॉर्म ते वयर करपाक जाय तेय नाका म्हणून सांगला आमकां एट प्रेझेंट नाका म्हणून सांगला. हालीं एक सांगला सीएमान की जेन्ना आमचे सुवेजाचे ते टँक आसता ती मातशें एबव द ग्राउंड आसपाक जाय. How confident you are that I CMच्या डिसिजनाचेर दुसरे डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स रावतात कित्याक तुमकां पयलें तेंच सांगलेलें म्हणटा न्हू तुमी? ना 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 पयलें हें सांगूंक ना. पयलें सांगलेलें ओल्ड प्लॅनाचें म्हणटा. ना 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 ओल्ड प्लॅनाचेर आमी उलोवंकूच ना. पयलो प्लॅन आमकां कितें तो खबर आसना. आमी सारके क्रायटेरियाचेर आनी आमकां सीएमान सगल्यांक अशें करून सगळे डिपार्टमेंटाक आपोवन मिनिस्टरांक आपोवन जी क्रायटेरिया आहा शेकाची 10 आनी 80% ती आमकां सीएमान करून दिल्ली. सो आमी म्हाका दिसता 90% आमी शेक ओनर हॅपी आहा. तुमी हॅपी आहा ना सगळे? सो एक केल्लें म्हण आयज कितें जालें आयज आमचे म्हाका 90% शेक ओनर जे घालताले शेकां ते सर्वायव जाले. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has assured regularization of 100 houses of Kankana residents whose homes stand on Comunidad land. Residents of Kankana Comunidad land met CM Sawant appealing for the regularization of their residences on Thursday. The Chief Minister said that his intention is to regularize homes of Goans and not migrants. He claimed that he would make necessary amendments to the law to facilitate this process in line with the interest of Goan residents during the winter session of the Assembly. वो जो आसा तो कम्युनिटात जाग्यांचेर घर बांदून रावता आनी अशी न्हू की काल पोरच्यान रावता. तेंचे पूर्वज एटलिस्ट 2-3 जनरेशन्स पासून तेन्नाच्यान ह्या जाग्यार तेमी घर बांदून रावतात. आतां जाल्लें कितें आहा कसलेंय कितें काम करपा जाय जाल्यार आमकां कांयच आमच्या हातीन एक कागद आसना, एक डॉक्युमेंट आमचे कडेन ना की आमी बाबा हिंगा आसा आनी ह्या डॉक्युमेंटाचेर आमी कितें कोणा कडेन परमिशन मागतात ऑथॉरिटीजां कडेन. आमकां परमिशन मेळना कित्याक म्हणटा तुमी कम्युनिटात जाग्यार रावता आनी आमच्यान तुमकां दिवपा जायना. जाल्यार आमच्या पुर्वजांनी हे त्रास काडले, आमच्या भुरग्यांनी पासून हे त्रास काडले आनी आमचे जायते लोक आहाय, आमचो जाणटे लोक आहाय हिंगा ती म्हणटा आमच्या भुरग्यां पासून हे त्रास काडपा पडटले. आतां आमी मुखार सरला फक्त एक प्रपोजल घेवन सरा मुखार गव्हर्मेंटा मुखार की आमचे ह्या कोमुलदादीन जे आमी रावता घरां ती मातशी आमकां रेग्युलरायज करून दिवची म्हण. आमी परत कोर्टांनी धांवता. हायकोर्टान पयर थोडी आमी 78 पेटिशन्स आमची हें जाला अलाव जाला आनी परतून त्यो मॅटर्स आमच्यो रिमांड जाला टू द एडमिनिस्ट्रेटर टू डिसायड ऑन मॅरिट्स. बट अजून कितें जाता तेंच जाता, प्रोसिजर कांयच फॉलो जायना सारको आनी परत त्योच ऑर्डरी जाता, तेच नोटीस येता आनी आमी कोर्टांनीच भोंवत आसता. आमगे घरा जाले आतां 35 इयर्स आनीक आमचे माय पाय मरण गेले आनी आतां भुरगीं जालीं. आतां भुरग्यांची ती आतां व्हड जालीं आनीक अशें करून हे भाशेन आमच्या कोमुलदाद घराचेर आहाय. पूण खरें सांगपा म्हळ्यार आमगे त्या सरान सांगलें तशें आमकां खबर नासली ती कोमुलदाद अशी म्हणून. आमगेलें घर आतां आमगेलें लुगार अशें म्हणून आमी आतां इतली वर्सां जालीं त्या घरान रावताय आनी कितें तो रिपेरींग करून गेलो जाल्यार फाटीं कोमुलदाद लागता येता हे रोखडें मोडपा येताय. पूण आमी आतां इतलो लोक येयला तो एक उपकार मागपाक आनी आमकां कोणाय भाशेन तो आमी रावताय तो लुगार लिगलायज करून दिवचो आनी ही आमकां आमची तुजे लागीं विनंती. हांगा गोंयकारांच्या घराचो प्रश्न आसा आनी निदान म्हणजे म्हाका दिसता हांव मुख्यमंत्री आसतना ही घरां रेग्युलरायज जावची हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. आनी कायद्यान जर बदल करपाक जाय आसत जाल्यार तो कायद्यान बदल करचो पडटलो. डेली उठून म्हणजे तेंची 3 जनरेशनां जालीं तेंच्यांनी आपली पूर्ण पुंजी त्या घराक लायल्या आनी त्या घर आयज जर कोण मोडपाक गेलो कोणाचें घर मोडप हें केदें व्हडलें हें आसा.
हायकोर्ट शेवटी इल्लिगल म्हणटा उपरांत ती ऑर्डर दिवन सुट्टलो. शेवटी हायकोर्टाची ऑर्डर सरकारा कडेन केन्ना येता तेन्ना आमकांय वायट दिसता एखाद्याचें घर मोडपाक, पण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी फुडें चलना. बट त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी जर चॅलेंज करता आसत तर आमकां काही कायद्यान बदल करचे पडटा. Frustration and worry have peaked among locals of Kuli as they contend with the adverse effects of pollution from IDC impacting their daily lives. Residents living in close proximity to the IDC have raised their voices, citing distress over deteriorating air quality and potential water contamination. The residents have urged the government to act upon it to safeguard the lives of Kunkolkars. आणि आमी तेका येयले हांव कावन्सिलर पोल्युशनाक लागून एकमेकाक तेमी सांगिल्लां पोल्युशन आतां हे आतले आतां कितू वर्सां जालीं आनी ही पट फिश मिल येयले 2013 येयल्ली. हांव कावन्सिलर आसतना 2005 जोके आयले मामाराक आमी व्हडले स्टेज घालून मिटींग केली. आमगेलो विल्फ्रेड डिसोजा हे थिंगा बंद करपाक हाडलें. पयले दिसा सांगिल्लें आमी ताका सांगिल्लें पॉलिटिशियन जाणटो थिंगेले ते चिमणींग घालपाक लागले. चिमणींग घायल्यार तो दोंगर मळबार आसना ते सकलूच पोतून तें कांय जालें ना अजून. मागीर थिंगा हे ढांपले ते सनरायज झिंक ते अजून तशें आहा ते काडना तेमी. आनी पळय सरकारान खूंय तें काडपाक पयशे हें केले. आतां सांगिल्लें तेका सरकारान फॅक्टरी घायलो तेका धरपाचो. ते सरकाराले पयशे आतां आमगे युडी मिनिस्टर ऑपोजिशन लिडर आसलो म्हूण ते सरकारा वाटेन जाले नाल्यार कुंकळकारान ते पोल्युशना म्हणपाचें ते थिंगा आजून डांपलोले. ते फॅक्टरी घालपा जाय तेमी. फॅक्टरी गव्हर्मेंटान लॉस केली सोडून गेली आनी आतां आनी कोण आसा. पयर आमी बांय मारल्या वेल मारल्या खंयचे ते फिश मिलाक लागून ते आमी ताका नोटीस काडले बंद ऑर्डर स्टॉप डिमोलिशन काडलें. त्या कोर्टान ताका स्टे दिली. म्हाका समजना त्या गव्हर्मेंटांनी एक्शन घेवपा जाय. तांकां स्टे कितको मेळटा तांकां पेपर नाय भाट तेंगे न्हू. आनी आमगे कुंकळकारांनी आख्या तो चिची आमगे जायत्या गांवां आहा चिचीनी संवास येता रातीचो त्या फिश मिलाचो. त्या फिश मिल पयलीं बंद जावपा जाय. दोन आमगेले असेंब्ली उलोवन आमगे आमदारान ती ती पळय बंद जाली. ती बंद जाली. लोक कितें म्हणटाय कावन्सिलर आनी कावन्सिल अकबर आहा आम कावन्सिलराक कांय नाम सांगताय ते फॅक्टरी भायर पडे आहा ते आमकां लागता आनी भितर आसता खंय आमकां लागना. ते IDC गव्हर्मेंटान मातशें एक्शन घेवपाचें. आतां आमगे BJP सरकार आहा. Residents and social activists have raised serious concerns over the pathetic condition of highways and service roads along the stretch from Patra Devi to Mapusa. They have highlighted the imminent dangers posed by the extensive damage to the roads. The residents have blamed the government for such poor work and have demanded immediate repair of the roads before any mishaps occur. आता दोतोराकडे वचना फुडें आमी दोतोराक सांगता म्हाजी तकली जर पडटा म्हणजे पोटान जर दुखता आमी सांगलें जाल्यार दोतोराक कळना न्ही. हो सरकार कितें करता आमच्या पोटान दुखता आमी सांगता पूण तकली पडटा. हे अशें सरकाराची परिस्थिती जाल्लेली आसा. जर अफाट पयसो आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हणटा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरे रोड दिल्या जर म्हणटा तर तेंचें नियंत्रणूच ना. फक्त सिमेंट कशें खपपाचें, स्टील रॉड कशें खपपाचें आनी मशिनरी कशी खपपाची हे सरकाराची परिस्थिती. लोकांक सांगतात कितें ते आमी बरे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला म्हणून. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरें जर दिला आयज सरकारान तर आमी पळयता PWDचो इंजिनियर हांगा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर जे रस्ते जे येतात PWD नॅशनल हायवे 66 एकटो इंजिनियर तेंचो रस्त्या सायडी केन्ना दिसना. एकटो सुपरवायझर दिसना. एकटो ज्युनियर इंजिनियर दिसना. एक्झिक्युटीव इंजिनियर कोणूच तेंचे दिसना. आनी हांगा पेडणेचो आमदार हे मतदारसंघात जो येता केन्नाच आमकां रस्त्यार दिसूंक ना. पूण जे सरकाराचो भाग जो आसा जर म्हणटा तर ह्या रस्त्यांची परिस्थिती अशी जाल्लेली आहा की जे कॉन्ट्रॅक्ट जे कोणाक दिल्लेले आसा ते MVR कंपनीचे जावयाक कोणाक तरी काम दिल्लें BJPच्या सरकारांतल्या सेंट्रल मिनिस्टराच्या हाका ताका लागून रस्त्याची क्वॉलिटी आमी पळयता आसतना आज पळयता रस्त्याची क्वॉलिटी म्हणटा ती कांयच मेंटेन केल्लेली ना. Scheduled tribal leaders have taken a dig at all the successive governments in Goa for ignoring them and their community for the last 20 years. They've indirectly criticized the Chief Minister for rubbing salt on the wounds of the tribal community for making irresponsible statements of giving ST community their rights. 2012 या सरकार येयल्यानंतर मनोहर पर्रीकरान तसो शब्द दिल्लो तुमचे सगळे ज्यो मागण्यो आसा ते आमी पूर्ण करतले म्हणून. पूण करूंक ना हेंच्यांनी आयज पर्यंत कितें आसा खंयच्याच तरेचें हें करूंक ना. आनी छाती बडोवन सांगता कितें तर एसटीचो जो स्टेटस जो आसा
छाती पडूंक शकता आम्ही तुमकां दिलो म्हणून परत परत ही आमची जखम जी आसा ती अशी ओपन करता ते आणि आमच्या बळा रक्त काडटा. अरे सौभाग्यानो होय रे तुम्ही आमकां एसटी स्टेटस तुमच्या सरकाराच्या वेळार दिलो आणि आयज कितकी वर्सां जाली रे बाबानो 20 वर्सां जाली मरे बालक जल्माक घातले तुम्ही पूण ताका कितें दिवपाक जाय घट्टेन ताका कितें दिल्लें आसा ते सगळे पळयले आमचे तुम्ही ना पळोवंक ना. आणि एक तुका हे दिता आठवण करता जेन्ना भटाभाटी जाली तेन्ना आमच्या गावड्यान भटयले कोणी या हिंदुत्वादी संघटनेक महिषासुर हे म्हणून आसा आश्रम म्हणून आसा नव हिंदू म्हणून गेले नवी जात गोंयान जल्माक घातली मालकीराबाई हा त्यांच्या केन्ना शिक्षणाचे पळयले आणि कितें ताचो विकास पळयलो हा राजकारण केलें पण तेच्या फुडें आयज तशें जालें जेन्ना आमच्यो मागण्यो कांय मान जायना तेन्ना आमचो हो जो समाज जो आसा हेका आतां न्याय कसो मेळटलो म्हणून ह्या हांगासर हे सगळे जे भुरगे तुमकां दिसता आज हांगासर हे सगळे तरणाटे हांकां दिसलें की जेंचेर आमी जबाबदारी सोंपयल्ली की आमच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करून घेवपा खातीर ताणें आपली जबाबदारी पार पाडूं ना. The recent demise of a young girl at Shikali Hospital has cast a glaring spotlight on the severe inadequacies plaguing rural healthcare infrastructure, specifically in staffing and resources. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to learn their opinion on whether the Shikali Hospital's girl-child death due to insufficient staff has exposed extreme negligence of government towards rural and suburban healthcare infrastructure. सिनियर कॅबिनेट मिनिस्टर मवीन गुदीन दुसऱ्या कॅबिनेट मिनिस्टरा कडेन एक विनंती कोत्ता हात जोडून विनंती कोत्ता एक भिक्षाकेळी म्हण हें कोत्ता ते कडेन की गोंयच्या लोकांच्या हेल्थाचेर शेवनाकाय गोंयच्या लोकांच्या हेल्थाक सांबाळपाक एक स्टाफ जाय म्हणून गोंयकार काबार जाता हितून एक आमचे इकॉलॉजी काबार केली. आतां आमचे गोंयकार न्हीच गोंयकार उरल्या ताका काबार करूंक वतला हें आमी पळयल्ल्या कडेन आहा कोविडाच्या टायमाचेरूय पळयल्ल्या कडेन आहा एक्सपिरियन्स आहा आमकां फिल्डान कशे लोक त्रासान लोक कशे मेल्या पळय ते तशेंच आतांय लोक कशे त्रासान मरता पळय ते मेडिकल फेसिलिटी ना फेसिलिटी आहा येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्ल्या कडेन आहा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बांदलेल्या कडेन आहा कॉटेज हॉस्पिटल आहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आहा इक्विपमेंट बरें आहा पूण हे ऑपरेट करपाक जीव सांबाळपाक ऑपरेटर ना टेक्निशियन ना जीव सांबाळपाक दोतोर ना. आयज आमी पळयतात फुडें 2 पावलां जेन्ना मारता तेन्ना पळयतात रुरल आनी सब अर्बनान सुद्दां आयज परिस्थिती अशीच जाल्ली आसा. खंय खंय स्टाफ ना थंय स्टाफ घालपाचे खरें म्हणल्यार पयलो विकास जावन आसा तो स्टाफ घालपाक जावन आसा पूण विकासाच्या नांवान फक्त मतां घेवपाक सोदता हो सरकार. ह्या सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां आनी खास करून हेल्थ मिनिस्टराक जाता तितले बेगीन सगळे स्टाफ जे आसा ते स्टाफाक घालून आयज मुर्मुगांव सारक्या जवळ 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय आसा मुर्मुगांवची त्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक थंय येता इतले लोक आसता वयल्यान थंय तर एक एअरपोर्ट आसा थंय हें आसा MPT आसा हे सगळ्या स्टाफांचे पळोवंक गेल्यार गैरसोय जाता ताबडतोब तेंच्या सरकारान हें लक्ष घालून तेजेर पयलीं स्टाफ सगळे डॉक्टर नर्स स्टाफ बाकीचे उरलेले एम्ब्युलन्स हे सगळे दिवपाची गरज जावन आसा नाजाल्यार हे खूब म्हारग पडटले कारण आयज मूलभूत हक्क हो तुम्ही काढून घेतलेलो आसा तो काढून न दिता हो मूलभूत हक्क तांकां प्रत्येक गोंयकारांक आनी आमच्या जनतेक दिवपाची गरज जावन आसा. सरकारान हेची जाण दवरपाची आनी ताबडतोब सगळे स्टाफ भरपाचे. Condolences to the family who lost their girl child yesterday because of dengue and negligence of administration. आता कितें जाल्लें की अर्बन आनी रुरल हेल्थ सेंटरांचेर उलयता आसतना जावं मेडिकल फेसिलिटीजेचेर उलयता आसतना आमी पळयतात की प्रायमरी हेल्थ सेंटर जें आसा तितून भितर पयलीं म्हळ्यार स्टाफ सारको आसना तितून भितर लॅब्स आसना टेस्टिंग सारकें जायना आनी म्हाका दिसता की
विश्वजीत राण्यान एंटायर गोवा पयले परस GMCचेर लोड घातलेलो परस सावथ गोवा जें तें कशें अपग्रेड जावपाक शकता हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. आयज तुमी जे पळय आयज इशू जाला हो कित्याक जाला, कित्याक थंय ज्यो गजाली जाय आसता तें अपग्रेडेशन ना त्या हेल्थ सेंटरांनी. आयज थंयच्यान समज चिकाले साकून ताका पयलीं समज मडगांव हाडलेले ऑस्पिशियोनूय फूल फ्लॅज फेसिलिटीज अजून कांयच ना, थंय ICU सुद्दां सारको ना. सो ते मागीर GMCन धाडटा आनी GMCचेर लोड पडटा. आनी जेन्ना डेंगू असले जे बेजीक जे चिकालींनी वास्को खुबश्यो केसीस जाता तेजेर थंयच लॅब घालून बेगीन टेस्टींग जावपाची गरज आसता. ह्यो गजाली जेन्ना जायना जाल्यार हेजे कारणीभूत खंय ना खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन आनी हेल्थ सेंटर आनी गव्हर्मेंट आसता. सो इतलीच मागणी आसा की बऱ्यांतलो बरो स्टाफ हे रुरल जे एरियेज आसा तितून घालचो, कित्याक थंय गांवांनी म्हणटा ते प्रायवेट हॉस्पिटल आसनात. सो बेजिकली सगळें डिपेंडन्सी जी लोकांची आसता ती हेल्थ सेंटराचेर आसता. आनी जेन्ना गोंयांत खरेंच थोड्यो बऱ्यो हेल्थाच्यो फेसिलिटीज आसा आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान जाता तर ते TCP VCP सोडून आपले हेल्थ सांबाळचें आनी लोकांचे गोंयचे जीव सांबाळचो. Sachin Venugopal Kurup, a 42-year-old native of Pune, has been remanded to 14-day judicial custody after a fatal accident in Vagator on November 12th. The Anjuna Police arrested Kurup following allegations of reckless and negligent driving which resulted in the tragic incident at La Maya Roma Resort. The incident led to the death of 57-year-old Remedia Mary Albuquerque, the resort owner, and caused injuries to 2 other staff members. Sachin Venugopal Kurup has been remanded to 14 days judicial custody after the fatal Vagator accident that claimed the life of one. The victim was conversing on her phone with a client while standing outside the reception area when Kurup, driving a Haryana-registered SUV, recklessly collided with her at high speed on Saturday night. The 2 injured resort staff members, Shinmangar Dindo, 22, and Rupa Paras, age 31, suffered injuries in the same accident and are currently receiving medical attention. According to the police, the accused, presently residing at Villa Casablanca, Asakau, had gone to visit his friend at the resort where the tragic incident occurred. In this connection, the Anjuna Police had booked the accused for committing culpable homicide not amounting to murder. The police have registered an offence under Section 304 of the IPC and are conducting further investigations. The locals in the area alleged that the accused could barely stand and was not in his senses and neither had remorse for the crime he committed. Bureau Report, Herald TV. A fishing trip became tragic for 3 boys in Bethul along the River Sal when 11-year-old Sairaj Joshi drowned on Wednesday. While 2 boys were rescued by fishermen, Sairaj remained missing despite exhaustive efforts by local authorities. Throughout the day, both the locals and officials united, enlisting the help of a diver to aid in the search. Kuli Police recovered the boy's body on Thursday following the tragic incident on Wednesday. The fishermen successfully rescued 2 boys aged between 10 to 12 years old from the River Sal, but unfortunately the 11-year-old boy is feared to have drowned. Following the rescue, one of the youngsters received medical attention and was transported to a hospital for further treatment. The 3 youngsters had ventured into the River Sal for clam fishing on Wednesday evening. According to sources, numerous women were also present in the river gathering clams and mussels. These women raised an alarm upon witnessing the youngsters struggling in the water. Bureau Report, Herald TV. The Anjuna Police arrested a 36-year-old Guinea National for allegedly possessing narcotics worth approximately rupees 2.1 lakh. According to the police, the accused Malam Kamara, native of Katio, Guinea, was allegedly found in illegal possession of 1.74 grams of psychotropic drugs suspected to be cocaine and 3.12 grams psychotropic drugs suspected to be heroin during a raid conducted at an internal road in Anjuna on the intervening night of November 14th and 15th. The suspected drugs, along with other exhibits, were seized under the search Panchnama after following all mandatory provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, police said. Further investigation is in progress, with LPSI Sneha Sami under the guidance of Anjuna PI Prashant Naik Thesan and Mapusa device Vijay Patalvi under the overall guidance of SP North Nilin Vansan. Prakash Karikar for Herald TV. Old Goa Police apprehended Sahil Baidkar, a resident of Bastora, Mapusa, in connection with a dangerous scooter stunt performed along the service road in Mirses. The incident, captured in a viral video on November 14th, prompted an immediate investigation from directives from SP North. The authorities initially traced the scooter to Ms. Kurgankar of Mapusa, who did not cooperate during questioning. Despite the lack of cooperation, leveraging intelligence and sources, the police successfully identified the rider, Sahil Baidkar.
He confessed to executing the stunt from Green Park in Kiri to Tari Service Road in Mapusa. Both the scooter and bike car have been handed over to the District SP Nitin Valsan in Mapusa for further legal proceedings. This reckless act, endangering lives and displaying negligence, serves as a reminder emphasizing the importance of vigilance and responsible conduct on public roads. Sagun Gowde for Herald TV. And in sports, Guardian Angels Sports Club secured their spot in the quarterfinals with a 1-0 victory over CAC Consalem in the first Antonio Rebelo Memorial organized by Kurturi Gymkhana. The exhilarating match was played at DSYA ground in Kurturi. Here are the details. Norman Dice scored the sole goal for Guardian Angel in the 10th minute, setting the tone early in the game. Despite Consalem's efforts to level the score, Guardian Angel's goalkeeper thwarted their attempts, including a shot from Selvin Suarez. The second half saw Guardian Angel missing several opportunities to extend their lead, while Consalem persistently sought an equalizer without success, leading to a final score of 1-0 in favor of Guardian Angel. Norman Dice from Guardian Angel SC was awarded the Man of the Match title for his performance, while Selvin Dumelo of CSC Consalem received the Best Defender of the match. Inasu Norona for Herald TV. The Feast of Our Lady of Rosary celebrated on Wednesday at Our Lady of Rosary Church in Navali with great religious fervor. Navali witnessed a spectacular celebration on the occasion of the Feast of Our Lady of Rosary as devotees and locals came together for a vibrant procession in honor of Mother Mary. While the Universal Church typically commemorates this feast on October 7th annually, the parishioners of Navali honor their patron, Our Lady of the Rosary, in November. This tradition has persisted for many years, traditionally falling on the third Wednesday of November. The villagers' choice to celebrate the feast in November appears to stem from a singular reason. In Navali, farming was central to most households, with families working closely together, aiding neighbors in agricultural tasks. Paddy cultivation began in May, and on August 15, during the feast of Our Lady of Assumption, the initial harvest was blessed. Harvesting, steaming, and drying the paddy took place from September to October, followed by storing the crops in bamboo or wooden containers. Labor-intensive harvest made it impractical for villagers to celebrate the Feast of Our Lady of the Rosary on October 7th. To align with their agricultural schedule, they shifted the festivities to November, marking the end of the demanding harvest season. Inasu Narona for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.